I'm greeting you in the name of Jesus Christ for this time again. That we are going first to leave it in the hand of God, so that you may know how to walk with us, how to direct us. That's why we are praying again. Yahweh, la personne d'abord, merci pour la première position à ma campo, du Seigneur, Yahweh. Pour la paix, ma peine à santo, accordé, monsieur Seigneur, la paix sur ma tour du Seigneur. Voilà pour la bouca, ezali, habitude de tes embelanga, Seigneur. Yo no batte no pe sarabiso pe mentionner Yahweh. Kumisa ma pe netula mana tsongwa lelo Seigneur pour zali zambi Seigneur. To sengi ete Yahweh mono ezali kona biso pe likula sal o pe likolo na ape interprète Yahweh wa diko so na biso kata bisiko Seigneur. Mawana yo Seigneur que le sang de Jésus-Christ est purifié et peut tout là. Et le la sémence Seigneur soit malade monter na kata bisika au Seigneur. Pe na vie à moko na tamo au Seigneur. Tikete que ta présence ton esprit Seigneur et ko ta kati na Seigneur et lo bilanga Seigneur. Pour na bindengeli nya ko sakola tendeli nya ko tia tendeli ya kotangisa te Seigneur soko lobi te kati na nga Seigneur nga na ko peuple oyo loko nini Seigneur Yahweh yo ka ko lobela bango Seigneur pe régner pe konza na bisiko Seigneur ya on te lobi ete Yahweh reçois l'honneur et la gloire Seigneur pe kokisa pe visiter moko na service à l'élo Seigneur papa je sais que tu es le Dieu de multi-système Seigneur manifeste-toi Seigneur et pouvoir Seigneur na bengani darkness na bengani sickness na bengani obstacle nyonso mabe we kozali boso api pona au Seigneur na tiango mosika au nom de Jésus-Christ. Papa, rien ne peut conduire les besoins tentation, rien ne peut conduire les besoins imprévus, ceux qui se présenter en tant que Seigneur, te condamner, te quoi ici à mon combo dans ce Messia. Père Sabiso Makasi et accorde la guérison, Seigneur. Manifeste-toi et règne, Seigneur. Manifeste-toi et conduis au Seigneur. Papa, réponds et pouvoir. Papa, réponds éternellement au Seigneur. Papa, ça est la mission et Seigneur. Yo qui ça va mouna la mission soni Yahweh. O ba chumola qui m'a pour peuple nous écoute Seigneur. Ba momo ko ba ko isa bina kombo na Yesu. Ils nous feront la guerre et ils nous vaincront point Seigneur. Votre saliva o ba simba mi pas na yo Seigneur. Toute arme qui sera forgée contre ton peuple sera sans effet au nom de Jésus. Papa, tu as le bonheur et la grâce. Le temps bon moko na moko. Bomba batela. Oh Yahweh, toi tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme toi. C'est ainsi qu'on a élevé ton nom. Comme un seul peuple ensemblé par ton nom. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclamons pour la gloire de Jésus et poussons les cris de joie parce qu'il est Dieu ce matin. Le comparable Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus ce matin dans notre service de matinale et dans ce petit thème qui est intitulé La bouche qui tue. La bouche qui tue. C'est ça notre thème. Monoko ezoboma. Donc question musu se baki samilelo. Soyez les bienvenus, invitez vos frères et sœurs, partagez ce message parce que nous voulons commencer la nouvelle ligne. Et nous voulons aussi expérimenter la puissance et la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit sur vous. Et je suis sûr que notre Dieu ne va pas vous abandonner. Je salue aussi le pasteur Aloïs qui est avec nous en direct. Que Dieu vous bénisse mon papa. Et je sais qu'avec le temps, nous allons encore se revoir encore. Merci beaucoup. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 12. Natani na kombo na Messia. We are reading the book of Jake, le chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 12. Verse 1 up to 12. Je fais vraiment la lecture par la grâce de Dieu. Amen. Mes frères, il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. There may not be a lot of people that are there to teach. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Because you know that you will be judged strongly. Nous branchons tous de plusieurs manières. All of us will sin in many ways. Si quelqu'un ne branche point en parole, if a person doesn't sin in words, c'est un homme parfait. Is a perfect man. Capable de tenir tout son corps en bride. Capable of taking all his body
bride. In breed. Si nous mettons le mot dans la bouche if we put words in the mouth of des chevaux pour qu'ils nous obéissent, so that in the mouth of also that he may nous obey us, dirigeons aussi leur corps tout entier. we are also directing their whole body. Voici, This is même les navires, even le bateau, a boat qui sont si grands et qui poussent dans des vents impétueux, which is strong and used to push against even tsunami, sont dirigés who is par un directed très petit gouverneur, that are directed by a small director au gré du pilote. in the wish of the pilot. De même, The same, la bouche the mouth est petit membre, is a small est member un of petit the membre body, is a small member et, of et the body, se vante de grandes choses. and used to say a big thing. Voici, That's why, comme un petit feu like a small peut fire embrasser une grande forêt. can burn a big forest, La langue aussi a tank also est un feu. is also a C'est fire. le monde d'iniquité. It's the word of iniquity. La langue The tank, est placée it's placed parmi nos membres, in our parts souillant tout le corps that is making all our body et dirty, enflammant le cours de la vie, le cours de la vie, and also by giving fire to the breath of life, étant elle-même enflammée par la gêne. by being itself inflamed by the gem. Toutes les espèces de bêtes et oiseaux, All species of beasts and birds, des reptiles, d'animaux of reptiles, of animals, marine, sont dotés et ont été dotés par la nature humaine. was being given by the human nature. Mais la langue, By the tongue, aucun homme peut la doter. Wow. nobody can doubt it. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. It's a bed that we cannot reprimate. Elle est pleine d'un venin mortel, d'un venin mortel. It's full of dangerous, like the saliva of a snake. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. By it, we are blessing our Lord Et the par Father. elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. And by it also, we are cursing the people that are being made by the image of God. De la même bouche, With the same mouth, sortant la bénédiction get out the blessings et la malédiction. and also curse. Il ne faut pas, Don't, mes frères, my qu'il brother, soit ainsi. must be like that. La source faite The source jaillit par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. in the same source is getting out fresh water and also bad water. Un figuier, mes frères, One figures peut-il produire des oliviers, des olives, can it produce some olivier ou une vigne de figuier, or de figuier, one vine of de figues, fig? yeah. De l'eau salée, Can it de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Salt water cannot also give. Que Dieu fresh bénisse water. sa lecture ce May matin. God bless his reading. Pourrons-nous acclamer pour la gloire de Just clapping Jésus? for his glory. Bien-aimé, tu es qu'on le monoko, oye bomaka. Beloved, we came to talk about the mouth that On kills. par la grâce de Dieu, By the grace of God, je vais expliquer ce verset. I will explain this verse. Oui, bien-aimé, on a lu dans le Beloved, we livre read in the de book of James, James, chapitre 3, chapter 3, verse 1 verset 1 until 12. jusqu'à 12. Yeah, on a lu ce verset. Yes, Et nous sommes en train de parler sur la bouche qui tue. And we are talking about the mouth that Je ne kills. sais pas si la voix de notre bien-aimé, vous l'écoutez très bien. If you are not listening nice to my voice, Faites-nous just des do a signes sign. afin que nous l'arrangions Just do a sign and pour we'll bien arrange avancer. so that we may go nicely. Si ça va, faites-nous des signes alors. If it's good, also do some sign. Bien-aimé, mon okweza nini? Beloved, mouth it what? La bouche est nini? Mouth it what? La langue est un organisme
est un organe très important very important pour l'homme. for a man. Tant que sur le plan physique In the physical way et que spirituel, and also in the spiritual par la way. langue, By the tongue, par la langue, with the tongue, c'est là où nous jugeons, it's where we are judging. c'est là où nous parlons, It's where we are talking. c'est là où nous condamnons, It's where we are condemning. c'est là où nous justifions, It's where we are c'est là où justifying. nous bénissons, It's where we are c'est là où blessing. nous maudissons aussi, It's where also we are cursing. c'est là aussi là où nous It's there exprimons nos also that désirs. we are Donc la bouche est notre explaining our unité desire. centrale. So the mouth is our central La unity. bouche nous permet enfin que d'exprimer nos désirs intérieurs The mouth is helping us to extend envers our nos frères inner et feelings sœurs. in front of our brothers C'est and pour sisters. cela, selon Matthieu, le chapitre That's 12, why according verset to 37, Matthew chapter 12 verse 30, vous allez voir que 37, you see that la Bible dit ceci. the Bible says C'est that l'abondance du cœur it's with the que full of cette the bouche heart parle. that this mouth talk. Donc, ce que tu parles, So what you ça are talking, provient dans ton cœur. it's coming from your Avant de heart. parler, Before you il faut que talk, ton cœur your t'accorde. heart must accept Ce it. qui m'otime peut sur accès à koloba If te, your heart doesn't give you the access to au koloba talk, peti. you won't talk also. Donc, oyo ebimaka na So monoko, what used to et come out moutaka na of the motema na mouth biso. used to come from Tozali our longo. heart. Are we together? Tozali longo. Are we together? La bouche ezali organe moko mukie. Mouth is a small organ. Loboko eleki yango na mulai. The end is bigger than Tolo it. eleki yango na munene. The chest is bigger. Makolo eleki yango na milai. Legs is longer than it. Mais But la bouche est plus grande. the mouth is bigger than. Eza organe moko munene na kati ya nzoto. It's a very big organ in the La in the bouche body fait of the de person. grandes choses. Mouth is doing big things. La bouche aussi tue la personne. Mouth also kill a person. Donc notre bouche So our mouth peut aussi nous faire bénéficier de bonnes choses. can also make us to get good things. Notre bouche aussi Our mouth peut also aussi nous faire maudire. can also make us to be cursed. Peut aussi nous mettre dans des erreurs. Can put us also in Je mistakes. vais bien expliquer le I'll chapitre explain nicely in Jacques le chapitre 3. in Jake chapter 3, Parce que olobi na biso kuna ete because they told us monoko eza organe ya moke. the mouth is a Mais small il se organ, vante. but it used to boast. Donc la bouche se vante. So the Il mouth, dit the des mouth choses boasts. parfois. It's talking things that Ayebi ke osala nango te. you know that he cannot do Mais il it, parle de cela. but he's just talking about it. La bouche aussi, The mouth si also, tu ne le contrôles pas bien, if you don't control it et tant nicely, qu'homme de Dieu, like a man of God, comme dit la parole de Dieu, the way the word of God is qu'il saying, faut examiner autre chose you have to examine everything et retenir ce qui est bon, and take what is good rejeter ce qui est du malheur. and throw what is bad. La bouche aussi Mouth a also déjà séparé des familles. can also divide Cette families. bouche aussi This mouth a also déjà divisé des églises. divide also churches. Donc si tu ne le contrôles pas bien, So if you are not tu controlling it finiras par nicely, des erreurs. you D'abord, en you définition. fall in error. In definition, Et la langue tongue traduit par la parole, translate by the words, sort directement du cœur. it's getting all directly from the heart. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Because que it's la from langue the parle. full of the heart that the tongue is talking. Matthieu 12, 34. Matthew 12, 34. Donc c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. It means it's for the fullness of the Donc heart la that bouche the fait mouth nous talks. traduire le langage du cœur. Aïe 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 Mouth aïe aïe aïe. can translate for us Monoko the way elosala of biso talking of the heart. interprète ya motema. The mouth is doing the as the translation Ye of ndenga the avandi mouth. awa. The way I Soki aza na am here, posa mai, if I want to go to, ayebisenga te na oyeba mondeli. he didn't tell me how is he going Il to faut do. aloba. He have to Mon talk. frère stoppe My muke, brother stop papa first. stoppe muke, Father stop. namela nanu mai. I want to drink Et water. soki alobi te, comment est-ce But que je vais if you savoir? don't talk, you won't know. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous May bénisse. God bless you. Par rapport à la médecine, According to medicine, soki docteur if a doctor alingi ayeba to malade eza na kati ya moto, want to know if which disease a person is, akobanda d'abord you will start na first koexamine moto wana by examining that na person, maloba na ye, the way it's talking. akotala lolembo na ye, You look at his tongue. amona ke You say do. nde namoni langi ne oyo, The way I see his tongue here, c'est-à-dire it means aza ya kobela. he's sick. Même le docteur va yeba ngo a Even doctors used to know it in the akomprendre moto say, azobela. this person is sick. Même po mutu mosusu oyeba forme na ye,
Another person for you to know his to fault, koyeba ndenge nini azaleli, or to know how he used to il be. faut solola na ye. You have to talk with Eba him. docteur basalaka mingi diagnostic. That's why doctor used to do diagnostic. Donc po aluka ayeba, So that you may look to a know. constater, donc amona signe ayeba You mutu must ateli know bisika this nini. side, at this person stand which side. Lorsque But c'est toujours l'ensemble des signes qui permet à nous, it's all the sign that is ou allowing bien qui us, permet aussi aux médecins which is allowing us so doctors de connaître que mon toit bien la maladie to sur know mon that papa. this person is having such sickness. Yeah, c'est très important. It's very important. Pourquoi parler de la langue? Why should we talk about the Pour la nuit, tongue? tolobela monoko lelo. Why should we talk about the mouth Pourquoi today? parler de la langue aujourd'hui? Why should we talk about the tongue Parce que la today? bouche, Because et mouth, ça est là qu'on m'a reçu contrôler mon ma paix vino pe koufi. it thinks that if you don't control it, your life will be gone. Quand quelqu'un est malade, When a person is sick, l'état de sa langue, the stage of his tongue, ebungisaka goût ya monoko. it used to lose the Ebungisaka goût ya the biloko tongue. kutu. It used to lose the taste Ata of- moi yo ba mosu goût ya bien te. even water you won't feel it in Ata ba telo biloko linga ba mosu goût ya bien even te. if they give you food that you like. C'est-à-dire quoi? It means what? Soki monoko boyi, If mouth eloko refuses, ekota te. nothing will enter. Donc la langue aussi, So the tongue eza also partie moko très essentielle na nzoto ya mutu. it's a very important part in the body Qui of a parle person. elobaka makambo ebele na vie ya mutu. It used to say a lot of things in the life of a person. Et aussi c'est plus important And it's also very dans le important plan in spirituel. a spiritual way. Parce que dans le plan spirituel, Because in spiritual way, tobundaka na coup oyo te. we don't used to fight with this. Dans le plan things. spirituel, In spiritual way, tosimbaka machete te. we don't used to touch Dans le plan life. spiritual, In spiritual topelisaka moto te na we don't almet. used to put fire with the Dans le plan with the spirituel, matches. In spiritual tosimbaka way, monduki ya physique we te. don't touch what guns. Dans le plan spirituel, In spiritual c'est la way, bouche qui parle. the mouth will talk. C'est la bouche qui travaille. It's mouth C'est la bouche qui travaille. It's the mouth Lorsque will talk. notre arme But our dans la God prière, in c'est la prayer, bouche. it's our C'est mouth. notre langage. It's our way of talking. Je pense qu'il y a des I tirés know acclamés pour la gloire de Jésus. for God. Même dans le plan dans le plan physique, Even in physical way, la bouche est très importante. mouth is very important. Matthieu chapitre 12, Matthew chapter le 12, verset 37. verse 37. Jacques 3, Jake 3, le verset 1 à 12. verse 1 up to 12. Bien aimé, Beloved, malakisi to même enseignement oyo, this teaching ezomema mutu is pushing a po person ayeba kozwa maîtrise ya nzoto na so ye. that he may go and take control of his Mutu own. akoma na maturité moko même ya spirituelle, même ya A physique. person must get mature spiritually and Aujourd'hui, tomona ke, today we are seeing et that, surtout le monde de la prophétie. and especially in the world of Et surtout prophecy, sur nous, les gens qui ont la don prophétique. especially in us people who have Même toi, dans le prophecy, ministère prophétique. the one also is having Quand tu n'as pas la maturité spirituelle, prophetic ministry. If you don't have, ou bien quand tu n'as pas la if you are maturité, not mature, sache-le automatiquement. no automatically, Les genres de personnes, this type of people, Paul azobenga bango, Paul is calling them les hommes dans la chair. men in flesh. Les hommes dans la chair. Men in flesh. Bato na kati ya nzoto. People in flesh. Azobenga bango les bébés spirituels. They are calling them Parce que un bébé spirituel alobaka nyonso alingi na monoko na ye. a spiritual baby talk everything that Il ne contrôle pas ses mots. he don't control his ways. Il ne contrôle pas ses mots. He don't control Avec his le ways. temps, un jour, je vais parler Time sur one day cela. I'll talk about it. Je vais parler sur un bébé spirituel I'll talk about spiritual et sur un baby père spirituel. and also about J'ai déjà parlé de cela dans un séminaire de 21 jours. In a seminar of J'avais 21 expliqué days. qui est un père I spirituel. explained what is a J'avais expliqué spiritual tous father. les caractères d'un père I spirituel. explained all character Avec of le spiritual temps, father. With Nous time, allons aussi le parler aussi, le revoir aussi. we are going again to receive. C'est-à-dire quoi, bien aimé? It means what we La love. bouche, c'est ta bouche. Your mouth, Si is même un mouth. prophète, Even if a un homme de prophet, Dieu, a man of ne God, contrôle pas bien sa don't bouche, control ne his vérifie pas mouth, bien sa bouche, don't check his mouth. bien aimé au Pentecôte, Beloved, you are going to divide tu churches. vas diviser les familles. You divide Parce qu'il families. y a autre prophétie, Because there are some prophecies, they don't say it. ça reste que pour na yona nzambe. It just remain for you. Parce qu'il and y a autre God. prophétie, There are some quand Dieu prophecies, te révèle cela, when God tell you dans that, nzambe otaliso biloko when wana, God is showing you that, c'est-à-dire que toi, homme it de means Dieu, that you man of prie God, pour cela. pray for that. Prie pour Pray cela. for that. Ce n'est pas aller dire à cet homme-là. It's not to go tell that Parce person. que pour toi qui opère sa message, Because the voilà, one you're going to give that na plan message, spirituel, the spiritual way, aza nanu bébé makasi. is more than a baby. Akomi na capacité ya koyamba message. He's not ready to receive a Yango message. mona quand même dans l'Ancien Testament, That's why you see even in the on Old a même les Testament, prophètes. you see even Avant que ne prophets, kopesa mutu message. before them, Ata na kati ya to temple. give a person a message, even if he's in the D'abord temple, en tout na nzambe.
Before he was faced Est-ce by. que je peux aller parler à lui? Should I go and talk to him? Ça maintenant peut faire accès. It cannot give him Va, access. va. Go, go. Mais aujourd'hui, But today, Zamba ota liso eloko. God will show Après si on nzela te. Alors bino loba te. Mais au moins les moutons. But you see a person. Pour ça kaka ba mona ke You start feeling, people must feel that he used to prophesy. Beloved, koluka lokuma mokili. looking for the Koluka la gloire de ce monde. looking for the glory of Ça this world peut aussi te ça peut aussi tuer le ministère. can also kill your ministry. Parce que la gloire de ce monde, Because the glory of les this jours world, que au monde ont salité, the day that you see, au moment le va dégrader. you see like the Le quoi le ministère est koufi. like the ministry. Mais quand tu dies. cherches à faire la volonté de But when Dieu, you are looking to do the même will si of tu God, parles, even if tu you talk, parles pas, even if you don't talk, tu auras toujours l'assurance que you still have an assurance oui, that yes, oui, yes, Dieu est avec moi. God is with Il you. est multi-système. It's multi-system. Un mois de temps, mais pas dans qui m'ont talonné. Sometimes also God used to be Est-ce que c'est un pas sur la solennité? Est-ce qu'on aura toujours la marche à and this child, if I don't Il talk to him, t'observe he's aussi going parce to qu'on a be serviteur naïf. away. He used to observe you because you are a servant. C'est très important, bien It's aimé. very important. L'homme de beloved. Dieu contrôle bien ta bouche. A man of God control. Contrôle bien nos bouches. Let us Toute control our mouth. prophétie n'est pas à dire devant la All public. prophecies are not to say. Et ce n'est in pas front of aussi public. biblique. It's not also La public. prophétie est sa vie à Moutou. Prophecy is a life of a person. Le songe est sa vie à Moutou. Dream is a life of À a cause person. du songe, Because of a dream. Joseph a été Kamaki. It's why Joseph was À sold. cause de la prophétie, Because of prophecy. dès ton monde y était, It's where we see that Balak, Balak, à cela qui n'a pas ça pour exterminer Bala he Israël. wanted to exterminate the child of Israel. C'est-à-dire quoi? It means what? Toute vérité n'est pas bonne à dire. All truth are not good Il to faut say. examiner homme de Dieu. Examine C'est men ainsi of que l'on dit God. hein, That's why we the say mouth la bouche, that killed. la bouche qui tue. La bouche où ils ont bomba. The mouth that kills. C'est-à-dire quoi? It means what? Comme nous connaissons qu'on se contrôler. The mouth that Les cannot Arabes, control poya, itself. It's poya, always poya, poya. giving. Mais ici, nous giving. voulons t'apprendre la But maturité here we want to spirituelle. teach you spiritual mature. Tu fais des choses You are doing things par rapport à ton âge. according to your age. Itatali, A person amo le quoi mukolo you see mwobo. like you are an old Ta person. façon de parler, Your way ta of façon talking, d'agir, your way c'est of, vraiment différent par rapport aux of autres. It's really different from Que Dieu vous bénisse. everybody. May God bless Que you. Dieu vous May bénisse. God bless you. Bien aimé, Beloved, le plus grand rigolo the biggest fan n'est pas à la maîtrise is not in measure de leur corps. of their body. Batou c'est caca débordable. People who laugh a lot Annexé parce que plus c'est annexé. because plus is a lot. People who laugh Bayebaka a te lot. kozwa contrôle ya body ya nzoto na They ye. don't used to get control of their bodies. C'est ça. It's like, Voilà première remarque. that's the first Et au thing. moins nango pesa bongo. You see to say C'est la réalité. It's the reality. Bien aimé dans le Seigneur, Beloved Lord, oyo bimisaka na monoko na yo, what you are giving out of your mouth, yango nde état d'âme na yo. it's that is your that is showing the way your soul Yango are. ozomona ete That's why you are seeing that. la question est toujours The question is still who are you? qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Ou bien who I am? Who am I? Naza nani? Qui suis-je? Naza Qui nani? suis-je? Naza Who nani? am I? Qui je suis? Who am I? Faut koyeba yango bien You have to aimé. know it, my friend. Hein? Faut koyeba makambo oyo c'est très important. You have to know those things. It's very important. Oyo ozobimisa na monoko na yo. What you're putting out of Quel que your soit mouth, ton âge. it must be your age. Ezopesa bato déjà It's already giving a dimension, dimension, qualité na yo, quality, niveau ya classe na yo, level of niveau ya vie school, spirituelle na yo, level of the spiritual, par rapport à oyo olobaka na monoko na according yo. just to what you are talking Et les about. hommes sages, And les hommes au wise batangi, people who study souvent alone, balandelaka maloba na ye. they used to follow people with their La words. façon oyo olobaka The way you comprendre are talking there, moto oyo aza boye. this person is Et on dit toi aza boye. no, this person is Même l'avocat, même le juge, even the judge, even the lawyer. ça basalaka yango wana. It's the way that they do. Awatala ta façon de You're parler. doing it the way you are talking. Ayebi ke okosa. You know that you are lying. Ayebi ke oza kofabriquer likambo. You know that you are creating a C'est story. ça. It's that. Ça aide vraiment. It's really helping. It's helping. Ceux qui l'écoutent Who Sans the one who are gêner. listening it, they et hontés. are feeling shy. Bato bayokaka bato ya bongo People who used to listen to such mingi mingi people, bayokaka na soni. they used to feel sometimes even shy in their place. Biloko moto azoloba They say things that this guy is na saying age na ye. in his age. Ah non, 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 No, non. no, 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 you cannot say. Eza it. douléré. It's really painful. La langue c'est le parler. Tongue is the way of Monoko talking. eza koloba.
The mouth is the way of talking. Tongue is a way of talking. Yeah. Yes, you have to know it. C'est la communication d'abord. It's communication first. Et la communication And communication est à défaut. Mistakes. La langue est malade. A tongue that is sick transmet des maladies. Can give us à d'autres personnes. To other people. Elle doit être soignée. It has to be healed. On doit aussi they have also to demander ou à chercher. Ask or look for. D'avoir to look le maîtrise de notre langue ou de notre propre corps. To have total control of our body. Maladie, because when our mouth is sick, il faut le traitement. It's asking you to get a treatment. Parce que chez nous les chrétiens, notre traitement, our treatment, notre hôpital, our hospital, c'est dans la maison de Dieu. In the house of et God. Notre médecin, c'est Jésus-Christ. Jesus Christ. Yeah. Yes. Le maladie spirituelle de la langue. Spiritual disease of the tongue. Yaliboso. The first one. La langue est déréglée. The tongue that are not leveled. Mon oncle elobaka sans fin. Tongue that talk without stopping. Mon oncle tango zoloba eba ate donc ikebisika ni na koloba ezanga contrôle. The tongue that doesn't have a control of sans itself. Contrôle ni pudeur. Without control, without any dignity. Et ni distinguer. And without distinguish. Et ne distingue rien aussi. Then they don't distinguish. Ni les âges. Not age. Elle parle sans. It used to talk without. Elle parle sans. It used to talk without. Hey. Sans aucune considération de personnes qui l'écoutent. Donc, mon toye bate azolo bana banani. A person don't know he's talking with you. Toujours répondre bobo mukolo na yo. A person that you answer like this, your big papa obi obota yo. A parent, mama obi obota yo. That can give a man that can give you birth. Your big langage ozana mo. Check the way you are. Donc, so ozolo obosa ni go swana mukolo. When you are talking to her, you are. Leave there. S is in A, you are already in Z. Oh my God. Ce n'est pas bon. It's not good. Ce n'est pas bon pour un chrétien. It's not good for Je suis contre cela. I'm against that. Je suis contre I'm against cela. That. Même dans la parole de Dieu nous défend. The word of God is defending that. Parce que ça au Tangina Mokanda, Proverbe chapitre 26, verset 20 à 22. 26 verse 21 to 22. 20, 22. 20 to 22. Yeah. Natangi dans le proverbe bango. We are reading first in the book of Proverbs. Et puis ça biso un peu la compréhension. It must give us comprehension. Tangi na kombo na Yesu. Amen. Faites de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise, le charbon produit un brasier, et le bois du feu, ainsi un homme querelle et chauffé une dispute. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved Lord, in this verse c'est la langue d'éloquence. It's the tongue of no level. Et la langue indiscrète. A mouth without discretion. La langue de querelle. A tongue of always. La langue de l'impoli. Tongue of impolite. La langue désolante. Tongue of désolante. La langue de l'orgueilleux. Tongue of donc la bouche qui parle et qui ne connaît pas que nazo solola mikolo. Donc mutu solo bana ba bêtise dans monoko na ye. A person is talking given stupid things. Omo mtazo bisa mutu. You see a person is talking. Musa nzambe ukuta lekisi na ye. This man of God you overlook now. Époque na biso o lelo. Les gens n'ont plus de respect pour les hommes de Dieu. People are not having respect for the men of God. You see, beloved is talking to his pastor. If him there he fall down, me I'm not him. If that servant did steal, me I'm not him. It must fall, he must stand. It's none of your business. Did you come to pray? Did you come to check the life of people?
people. Yo voyez no ka tano bien aimé comme ya otala. You just pasteur wana. You belong. You are just Ya sala we, ya so sala we. Used to do this, used to do that. Donc yo bosani objectif na yo. So you forget even your objective. Eh za la rende boet moto. To be like this fire. La parole de Dieu. The word of God. Il est à deux tranchants. He's a man of ils ont séparé nous autres on a arme. Is dividing the body la and parole de soul. Dieu. The word of God. Il fait blesser mais il traite. It's used to wound and ils ont blessé pour ne bimisa semence sur la mabe. It's wounding you so that you can remove that bad seed and put a good seed. Donc genre monoko wana. Non. So moni mutabongo automatiquement. If you see such people, faut comprendre qu'il a de maladies spirituelles. He's having de la langue. He's having spiritual disease of tongue. Deuxième langue. Second tongue. La langue enflammée. Fire tongue. La langue enflammée, c'est-à-dire quoi? Fire tongue. Elle parle en phrase. It's talking with a phrase. Et alors de transmettre interlocuteur des sentiments négatifs par rapport. A way of giving a negative feeling according to. Donc mon okone ba ko aggraver likambo. So that must know how to make a things big. They told you that. Le bien-aimé, le frère Samuel. Brother Samuel. The way he is there. I saw him, he bought a car. He listened, he said, he went out to give a message. I saw Brother Samuel. He bought a car. Hey! That car. Beloved, check. It's even bad. It's not even beautiful. Other people used to surprise me. Are you in the choice of his heart? Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Who are you? Boulé. Think. Kanisa. Think. Kanisa. Think. The person is making the things big like he was in that problem. He's making things big like he was even there. He's putting onion wherever. I'm reading the book of Proverbs chapter 6, 26. Le verset 23-26. Verse 23, 26. Listen. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase d'éditeur, ainsi de lèvres brillantes et un cœur mauvais. Par ses œuvres, celui qui haït se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne les crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'ensemble. Donc, bien aimé, même Bible ont confirmé. Even the Bible is confirming. A person don't know to make things big. Donc, loco. So if it takes something, you have to make it very big. You have to make it big so that you may feel good. If it make it big, then you feel très important. Very important. Et cette langue, elle consiste and that tongue, it consists à dire de demi-vérité. Of saying a half truth. En parlant, by talking, à l'appelant, by calling, la conscience à voir seulement ce qui est grave. Conscient to call your thought, to see only what à faire aussi l'extrapolation sur basé de parler. To do also extrapolation in base of talking. Séduisante. Séduisante. Pour flatter paix. Like in a proposed way. Yeah. Like in a proposed way. 2 Timothée. Chapitre 2. Chapter 2. Le verset 16-17. Verse 16 to 17. Donc monoko wana. So that man. It used to go to a person. A person that is standing that he didn't see even in a person. Mon frère, my brother, I like you too much.
You really. Batiko vanda. They must leave you. You must stay. You pass them with money. In this street, it's only you who deserve. When you give back, I must get out. It used to say like it's only him and him. A spirit of proposing and also yeah, just things like that. Flatterie. Flatteuse. Yeah. C'est la langue de malhonnête. It's talk of malhonnête. A tongue that is not in mouth that are in lies. It's a mouth of médisance. A mouth of medicines. Diffamateur. A mouth of a diffamator. Yeah, provocateur. A mouth of disturbance. A mouth of disturbance. Impoli. A mouth of impolite. Yeah. Des orgueilleux aussi. Also of boasted people. Escroc. And also a mouth of if a person is coming to come with weight. Ah, beloved. Il faut être prudent avec déjà pareil. Be careful with such people. Proverbes 6, 12, 15. Proverbs 6, 12, 15. Proverbes 26, 20, 22. Proverbs 26, 29. Il faut être très prudent. You have to be careful. Il faut être très prudent. You have to be careful. You have to be careful with such man. Those type of mouth used to build la langue est rigueuse ou chargée. A rigorous tank or a charged tank. Those mouth is which type of mouth? Mouth that are used to wound people. N'encourage pas les gens dans le salle à bolam. He never encouraged people. You see a person even good things out. You buy for him what? You tell him what? He just wound. Donc il faut comprendre qu'il y a une maladie. Know that he's having a disease. Et un caractère batoyo. He's having the character of those people. So it's not usually to talk bad. And mouth that usually always to shock people. A dry mouth. A dry mouth like a desert. That's having small words. Comme exemple. Small words. A parent called their child to say, go buy for me cool things and drink. Take money. Listen the answer of the child. I won't come. I won't come. Me, I'm calling you, you're telling me you won't come. So a dry mouth. How can my child answer me like that? He's giving me a shortcut. Why? Why? The same way with the answer of Cain. Are you the one who put me as the responsible, the bodyguard of my brother? Genèse chapitre 4, le verset 9. Genesis chapter 4, verse 9. Check the way Cain is talking to God. We are saying that what did those things make it in his life? You did provoke again the anger of God in his life. So such tank is impitoyable, insensible, a person that is insane. Moto aza sans affection. A person that is without any affection. Moto aza na bolingo te pona basusu. A person that doesn't have anything for others. You don't know that what is talking to his brother, it can also bring him in the house. Critiquer facilement. A mouth that gets used to criticize. Donc ko critiquer ko finga ko chola de baninga. Destroying life of others. Him is having what? The car that me am having. He used to wake up in the morning. He don't even buy even a slippers. He doesn't have. A bad man. Beloved, if you have it, instead of he did not saying it when he gave it. Those people used to talk to people as distance. Another is
repeating what he says because you know that you are listening to him. Ce n'est pas bien. Ozo blesser muninga. You are wounding a person. Yo pensez que Nzamba otiko bomo. You think that God will Nzamba alinga te moto aluka mabe pona image elilingi na ndeko na yo. God doesn't like a person to play with the image of. Ko décourager pe mutu. Discouraging also a person. Ce n'est pas bien. It's not good. Même aussi, even also, moto ope. A person that. That are destroying the life of people. That is bad, like with his bad words. La langue collée. La langue collée, c'est quoi? Laisse-moi expliquer. C'est celle dont le parole sortant difficilement. Oh. A locked tongue is which kind of mouth? Is a mouth that word used to go out difficultly. Like people who use people who have begging. Comme des lâches. Like people like corrompus. People that are corrupted. La bouche corrompue. The mouth that are corrupted. La bouche est hypocrite. A mouth of an hypocrite. Dans la bouche qui bégaye. So a mouth that you. A person that want to tell you. Don't go there. When he's thinking. Déjà le lui dire soana. He's already mais yo comprendre était. But you didn't understand. A person I'll beat you. Mais si tellement à bégayer. But since you used to beg, you didn't listen. He just continue. When you say that, beat you. When you say slap you, you receive it. And also it. People that are don't know good. Don't used to believe. Even if you do good. A man of an hypocrite. Like we are here. We are talking with him. We are normal. Mais ce qui a bimi. But if me I put it another behavior. Donc on a deux comportements. Ça c'est un hypocrite. This is being an hypocrite. Moi na soki ba parents baza na ndaku. A child if parents are ana comportement mususu. Having another behavior. So ba parents ba bimi. If parents are not at all. Agomi yangi. He become now agomi mama ndaku. He become the mother of the house. Agomi papa ndaku. He become the father of the house. Donc mwana bongo aza na monoko ba hypocrite. Such child are having a mouth of hypocrite. Oui papa. You call him yes father. Mais ça papa bimi agomi yangi. If father go out. Aosala nyonso ya become a gangster. Sorry. Donc monoko bongo. Such mouth. Kama moninga ba frère to ba sœur bayaka. You see me, brothers and sisters used to come. Bonjour. T'inquiète pas na mingi. Be careful with many of them. They are spies. C'est pas tout le monde va avoir au kitande bazala ba malam. It's not all of them who used to come with a lot. Faut faire très attention. That are good. Be careful. Très attention. Be careful. Monoko pesa timide. Mouth also that is having timidity. Et tous ceux qui ne savent pas dénoncer le mal. And all that don't know how to live bad. A person is seeing bad things, but deficit make you happy. Just talk, you must finish it. Instead being, if you see me, you just tell me we must la bouche qui tue. Tu me tues, je suis you are killing me, but me I don't have to. Bien aimé, il faut boire bilo à bongo. Par la grâce de Dieu. By the grace of God. Faites l'effort. Do an effort. Le rôle appelle mon nom Mose. La cause de ma foi. Exode 4, 10, 11. Exode 4, 10. Il me donne un rôle pour interprète. God put for him Aaron. Oh, Agimbo to so bandi. Because the person is sat there. When you just say when Aaron is understanding that it means this and that. This and that. Pour la gloire de Jésus. For the glory of Jesus. Donc ce sont des choses sur lesquelles things in which toi pour encourager un côté. We are not encouraging. Quand tu le fais, il faut l'abandonner. When you are doing it, you have to stop. Comme recommandation, il faut que notre langue soit une source. Our mouth has to be a source of. Une source. Une source. Oezobota. A source that a source that is giving out good things. Parler de bien. That is talking good things. Le bien sens. In a good way.
Il faut critiquer, il faut finir. Non. Ta bouche aussi doit avoir de bonnes paroles. C'est très important. Ésaïe 54. Isaiah 50. Non, tes yeux Ésaïe 50. We take Isaiah 50. Le verset 4. Verse 4. Amen. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. God, my Lord, have given me a tongue that are exercising. Pour que je so that sache soutenir par la parole celle qui est abattue. So that I may know how to help a person that is down in by the words. Il est veillé. And also to wake him up. Chaque matin. All morning. Il est veillé mon oreille. It used to wake my pour que j'écoute comment. So that I may listen how. Non, pour que j'écoute comment. So that I may listen how. Écouter des disciples, des disciples. So that I may listen how disciples used to listen. Dans mon okonayo. So your mouth. It must be there to encourage. Faible. To help. Non pona koluka malera baninga yaya nangai. Yaya wana sala yo nini. That very you want. What did your friend take? If it doesn't work, leave him in his corner. If you are just 1, 2, you went to hell. C'est pas bon bien aimé. It's not good, beloved. Colossians chapter 4. Chapter 4. Le verset 6. Verse 6. Amen. Que votre bouche soit toujours accompagnée de grâce. May your mouth always be escorted by grace. Donc c'est-à-dire que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Have always to be with grace. Malobano faut tambola kaka na bonne œuvre. Your word have always to work with good things. Assaisonné and also de sel. And also mixed with salt. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à quelqu'un. How you may know how to answer each other. Your mouth must be assaisoned. So if you cook food in it won't be good. I like a brother that you my brother, when you are talking things, you used to give it a taste. You have to give it taste. Another person take things, you don't know how to do it. They give him a cloth with long and I cut it. I rend it nice and give it because the head was like this. Like the wings of the bread. Like this. Now me I rend it nice. I really the same way they think of a person. A person your friend is sick. He's down. He's having problems. You instead of removing a person in food, you are just putting him deep down in the hole. You just want him just to die. You don't want him to breathe even. Love, repent because the kingdom of God is it's not good, beloved. Know how to give a person c'est très important, bien aimé. Life. It's very important. C'est très important. Know how to answer a person. Moi, des fois, la réponse au mais sometimes if I see I don't have answer to give a person, I used to be quiet. I just remain quiet. I'm just looking at you. If I say I'm ready to answer, I'll come and answer. Ce n'est pas toujours forcément répondre en même temps. It's not a must you must answer a person when you don't. On dit à connaît pas à demander. You to say if you don't know, you ask. Quand tu connais pas, il faut demander. À la place de dire de n'importe quoi. Instead of saying rubbish. Yeah, it's that. Très important. Very important. Il ne faut pas négliger cela. Il faut chercher à parler avec sagesse. You have to know, to look, to talk with wisdom. I didn't call anti-wise, but I didn't call it, but I just greeted. I didn't throw stones. I just talk about wisdom. But it's just like your name. I just be happy. En saisissant le moment opportun pour ouvrir sa bouche
afin de parler avec beaucoup d'instructions et de manière profitable pour ceux qui, par le bavardage, se confient rapidement à le cœur léger. Yeah, it's all research, please. They are telling us that for a person to look for wisdom, it may help you how which time to open your mouth. So that you may talk in the way that you were supposed to talk. You are not talking things that will destroy, but things that will be an advantage of the person that you will listen to. Because if you don't look for wisdom, you reach the side of talking rubbish. A person who talk rubbish, it's very easy to corrupt him. It's very easy for him to fall. That's why il faut koyeba you have to moto alobaka mingi moto amesa nonsense yeba ke moto wana apeshaka ne facilement. He used to sing every time, et amipesa pe tor kaka ye moko, and he used to give himself pona nini? Why? Po aza komi contrôler te, because he's not controlling himself. Et par la langue, and by the tongue, nous bénissons. By the tongue we are blessing. Et par la langue aussi, by the tongue also, maudissons. We are cursing. Oh, yes. I said to a il y avait un frère a brother was something avant sa conversion. Before he changed. Et c'est la réalité. It's reality. Parce qu'il n'avait pas de la sagesse. Because we are not having wisdom. Car en le faisant, because by doing it, à nos semblables, c'est-à-dire que nous le faisons. It's to God that we are when you are cursing your brother, le contraire, parce que mon temps est ligne ya nzambe. Des fois faut éviter des problèmes. Tant on voit makambo zoela yo, kota na ndako nokanga porte, éviter le roi bisika wana. Ne pas parler signifie pas que tu es humain. If you are not talking, it doesn't mean that you are what? It's not that you are weak. It's not that you remove you to being boy parce que because the one that you are talking about is a person that God doing his Notre Père Céleste in his reflection. Yeah. D'une seule source. In one source et même source and same source. Tout est pas ensemble. We come all of us. Source na ye. We are his source. Tozana semence na ye. We have his seed. Tozana bilembo na ye. We have his sign. Yango wana foko yeba yango. That's why beloved you have to know it. Mai kaka source moko oyo ezobimisa. Is the same source. Mai ya kitoko. That is giving good water. Be source wape moko. And that same source. Ezobiko bimisa mai ya mabe. Can also give bad water. Yango so otangi na Jacques chapitre 3. Jacques chapter 3. Le verset 9 à 11. 9 to 11. Ezo précisant ngo malamu. It's pressuring nice. Bien aimé, il faut éviter ce genre de choses là. Il faut chercher de parler avec sagesse. You have to look to talk with. C'est très important. It's very important. L'arrogance et les sensés and also abondent. And also the person that don't think en parole de leur langue. They used to abound by the word of their tongue. C'est un objet de dégoût. Object of no taste. Yeah. Et puis ça détesté. It's really hate. Ecclésiaste chapitre 5, chapter 5, le verset 1 à 6. Verse 1 up to je vous fais la lecture. I'm reading. Na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. The Bible is telling us that. Prends garde à ton pied. Be careful with your lorsque tu entres dans la maison de Dieu. When you are entering the house of approche-toi pour écouter. Approach yourself to listen. Plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés. Instead of giving sacrifice of people that are not making sense. Non, na moi natangi na Ecclésiaste 4:17. I see I read in Ecclesiastes. Bible na biso ya téléphone.
Sorry? Bible na biso ya téléphone. Our Bible of the phone. Et partie à 4e et partie à Ecclésiaste chapitre 4. Et faut taper na 4 à 5. It's also in 5. So we have to start down. Yo ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Don't be in a hurry to open your et mouth. que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. May your heart also don't be in a hurry to speak a word to God. Car Dieu aux cieux, because God there up in the et sky, toi sur la terre, and you here on earth, que tes paroles soient donc peu nombreuses, your words be few. Car because si les songes, if dreams, ne c'est de la multitude d'occupations, la voix de l'essentiel se fait entendre dans la multitude de paroles. The voice of the unseen people used to be listening in the way of words. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, when you do a wish to God, ne tarde pas à l'accomplir. Don't get started. Car il n'aime pas les insensés. Accomplish it because you don't lack unseen. Accomplis le vœu que tu as fait. Realize the wish that you did. Mieux vaut better pour toi for you ne point faire de vœu to not do que d'en faire un than to do one, et de ne pas l'accomplir. And not accomplishing ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Allow your mouth to make your flesh. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est. And don't say in the presence of the sin. C'est une that it's one. Un désavantage. It's a disadvantage. Yeah, un désavantage. It is in disadvantage. Yeah. Pourquoi Dieu s'hérite-t-il de tes paroles? Why does God getting irritated by et détruit-il l'ouvrage de tes mains? And why is he destroying the things that is from your Car hands? S'il y a des vanités dans la multitude de songes, il y a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Fear God. Bien-aimé dans le Seigneur, surtout les gens au maison repose ça va ça especially people who are used to papa na lie, mutuka to lie papa na pesa yo boy. Father, I will buy for you. Mbongo, I'm going to do aboko salela yango. Dieu punit ces gens-là sévèrement et sérieusement. S'il n'y a rien à parler, il faut se taire. S'il n'y a rien à dire, il faut se taire. La bouche qui parle beaucoup, qui n'a pas de frein, il tue sa propre vie. Il y a aussi autre bouche. Lorsqu'il parle, il ne se rend pas compte du lieu, du milieu de là où je suis. The region where he is. Et il se détruit sans le savoir. He's destroying himself without il est en train de s'exploiter. He's exploiting his de se livrer. He's giving himself dans les camps des ennemis sans le savoir. In the camp of enemies. Comment la facile pour na vie na ye. Parce que tu as un projet bomba yango so salamité. Pour ça yango sala na bomba yango. Biloba loba nde makambo so lingo sala zo simbaka te. Parce que oyebi motema moto te. You don't know the heart of a person. Un homme m'a dit toujours que le cœur de l'homme est mauvais. Les gens n'aiment pas les gens. Il faut être prudent. Même dans l'église, même là où tu travailles, même dans ta famille nabino. Quand tu connais pas l'état d'âme de quelqu'un, aux appréciables pour l'oba parce qu'on peut te tuer par ta propre histoire, te tue. C'est ainsi, bien aimé. Évite de faire des vœux que tu es sûr que tu vas pas l'accomplir. Don't do which that you know that you won't succeed. Garde ça pour toi-même. Keep it for yourself. Afin de ne pas pécher. So that you may not sin. En tous les sortes de choses que je vais parler dans toutes ces choses-là, ça signifie que démontrer la qualité de la bouche qui tue. You have to show the quality of the tongue that kills. Canceller à hémorragie. Cut that hemorrhage. Laisse que Dieu te rend Leave God to make pire et saint. Pure and holy. Que tu prends la